අඩෝ බලහංකෝ ඒක. Here you are. මොකද්ද මේ පොත? ඒ මේ මොක්කුද මේ මාව බලනවා මී කණුවකට ඇහැක් හයි කරලාද බං? ප්‍රොෆෙසර් මැජික් පෙන්නනවා. Knowledge. Levioso. අඩේ බලහංකෝ ඒක. ඔව්. හේයි. හේ මොක්කුද යඩෝ? අන්න යක්කු දෙන්නෙක් වලිය. නෝනයි මහත්තයයි. බලපං අරුවට මෙරිලත් සැනසීමෙන් ඉන්න බෑනේ. I am afraid it is too late to study now. මට සරි. ප්‍රින්ස් අර පැල ඉබේම කැපෙනවා. Excuse, Dick. ඈ? මයේ මොකෝ වෙන්නේ? නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Hogwarts Legacy gameplay එකට. New fifth year. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. අඩෝ මං ගැන කතා කරන්නේ අර මකරගෙන් බේරිච්ච එක ගැන එහෙම. දැන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් පොඩ්ඩක් යාළුවෝ හොයාගමු. හෙලෝ බුක්. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. මෙයා මොනවද පොතක් කියවගෙන හිටියා මොකද්ද කියලා අහමු. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. ඈ? Hogwarts වල අපිට ලැබෙන ටෙක්ස්ට් බුක්ස්. ඒ කියන්නේ අර පොත්. අන්නේ පොත්වල හැම ස්පෙල් එකක් ගැනම කියලා දෙන්නැල්ලු. ඒ මොකෝ? Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. පොර දෙන්නම කියන්නේ මං අලුත් එඩි නිසාත් දන්නේ. හරි අවුලන්නේ. මොන ග්‍රහලෝකයෙන් හරි මං ඔය ස්පෙල් ගැන හොයා ගන්නවම තමයි. වගකීමෙන් කියන්නේ. If you do that, you'll lose. Trust me. ඔන්න අපිට තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. අඩෝ අර චෙසිත්තෝ ගිය විදිය. Told you. හරුව පෙරදුනා. They should have listened to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. පේන විදිහට මෙයාට අර කොස්සෝට පියාඹන්න එහෙම පුළුවන්. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. පේන විදිහට මෙයා ගොඩක් පියාඹනවා වගේ. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. වෙලාව හදාගෙන පියාඹනවලු. හාකෝ. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. හරි. ඔන්න එහෙනම් යාළුවෝ දෙන්නෙක් හම්බුණා. ඔන්න තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයාටත් පොඩ්ඩක් අපි ගැන හඳුන්වලා දෙමු. I think I heard one. මොකද්ද ඔය බලන්නේ? Mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well,
If I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from පේන විදිහට මේගොල්ලොන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහලා එක එක දේවල් ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි ෆ්‍රෙන්ච්. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Nice. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ඔව් ප්‍රොෆෙසර් වීස්ලි අපේ එනකම් බලන් ඉන්නවා. ටක් ගාලා යන් පඩිපෙළ ගාව ඉන්නවයි කිව්වා. මේ ඉන්නේ. Hello professor. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. අඩෝ බලහංකෝ ඒක. Here you are. මොකද්ද මේ පොත? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. අම්මට සිරි. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. අඩෝ බලහංකෝ ඒක. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert. අර පොත මං කරන හැම දෙයකින්ම බලාගෙන ඉන්නවලු. ඒ වගේම මගේ progress එක track කරනවලු. Educate yourself about wizarding lore. මරුනේ. Do keep up. අඩෝ බලහංකෝ ඒක. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? හරි. මේ statue එකේ Revelio cast කරලා මේක ගැන විස්තර හොයන්නලු. Revelio! එතකොට statue එක ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම කරනකොට field guide challenge එකක් unlock වෙනවලු friends. Okay. ඒ field guides වලින් විතරයි අපිට experience points ඒ වගේම XP එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ අංක එක තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ wizarding level. අපි challenges වලින් එකතු කරන experience වලින් අපේ level එකයි power එකයි වැඩි වෙනවලු friends. එතකොට field guide එක track කරනවලු මම දැන් මොන challenge එකේද ඉන්නේ කොයි මට්ටමේද ඉන්නේ. ඒ වගේම 100ට කොච්චරක් ඉවරද කියලා. අඩෝ බලහංකෝ ඒක. ආන් මුගේ පිටේ පියාඹන්න පුළුවන් දැක්කද? nice. දැන් අපි පළවෙනි ගයිඩ් පේජ් එක අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මේක ක්ලික් කරලා ඒක බලන්න පුළුවන්. හැම චැලෙන්ජ් එකකටම TS තියෙනවලු. ඒ විදිහට අපි එක එක චැලෙන්ජ් කම්ප්ලීට් කරන පාරට appearances එහෙම නැත්නම් critical upgrades හම්බ වෙනවලු friends. නමුත් මේ හම්බ වෙන ඕනම දෙයක් challenges menu එකේ collect කරගන්න ඕන. Okay. Thank you Professor Weasley. ඒක නා වටිනවා. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use Floo Flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. හරි. Floo Flames ගැන කියලා දෙන්නලු යන්නේ. Floo Flames කියලා කියන්නේ fast travel කරන things එකක්. එක තැනක නම් තව තැනකට ගොඩක් වේගයෙන් ඇවිදින්න නැතුව යන්න පුළුවන්. Nice.
ඒක නවටි. මේ තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ මැප් එක. මේක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවලු. වම් පැත්තේ කොටසේ තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් ඒ වගේම ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කොටසෙම common rooms, great halls ඔක්කොම තියෙනවලු. දැන් කියනවා grand staircase region එක select කරන්නලු. හරි අන්න එහෙම region එකක් select කරාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ Floo Flames අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. කොළ පාට Floo Flames අපි discover කරපු ඒවා. එහෙම කොළ පාට වෙලා තියෙනවනේ ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් grey color එහෙම නැත්නම් අලු පාටින් තියෙන ඒවා undiscovered. ඒ කියන්නේ discover කරපු නැති ඒවා. ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි ඒ තැනට ගියොත් තමයි ඒක unlock වෙන්නේ. nice. එතකොට map එකේ දකුණු අත පැත්තේ කොටස අපිට බලා ගන්න පුළුවන් astronomy tower, library, ඒ වගේම greenhouses. සරලව කිව්වොත් මෙහෙ තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. දැන් කියනවා library NX region එක select කරන්නලු. දැන් අපේ Professor Weasley අපිට unlock කරලා දීලා තියෙනවා friends central hall එකට අදාළ Floo Flame එක. එතකොට A D press කරලා rotate කරන්න පුළුවන්. අදාළ Floo Flame එකට මේ විදිහට hover කරලා left click කරොත් එහෙම නැත්නම් space bar එබුවොත් අපිට fast travel කරන්න පුළුවන්. ඔන්න friends Floo Flames ගැන සම්පූර්ණ විස්තරේ. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. දැක්කද කෙලින්ම අපි central hall එකට ආවා. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. nice. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. අපිට අද class දෙකක් තියෙනවලු. දැන් මෙයාගෙන් විස්තර අහමු charms class එක ගැන. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. හරි. spells ගැන එහෙම ඉගෙන ගන්න හේලු. ආතල් එකේ කියලා දෙන සර් කෙනෙක් ඉන්නවා මං හිතන්නේ. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark. බලන්න මෙහෙ මේ ගුරුවරු ප්‍රශ්නයක් අහද්දි කොච්චර ලස්සනට පැහැදිලි කරලා දෙනවද කියලා. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. right. dark arts කියලා කියන්නේ defense සම්බන්ධ class එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒ class එකේ. එතකොට මොකද්ද Hogsmeade කියන්නේ? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. අඩෝ නියමයි බං. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... හරිනේ I shouldn't දෙදෙව්වනේ. say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. හරි මෙතනින් එහාට ප්‍රොෆෙසර් ෆිග් අපිට කියලා දෙනවා field guide map එක ගැන. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress.
Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Nice. Class දෙක ඉවරනම Professor Weasley වගේ හම්බ වෙන්නලු. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? මම හිතන්නේ සර් මං එඩිපුර කිව්වේ නෑ. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. හොඳයි. අපිට දැන් කරන්න තියෙන කොස්ට් එහෙම ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන්ලු මැප් එකේ. මැප් එක ඕපන් කරමු. දැන් ඔහම කහ පාට අයිකන් එකක් පේන්නේ. ඒක තමයි මේන් කොස්ට්ස්. ඒව කම්ප්ලීට් කරොත් තමයි අපි මේ ගේම් එකේ ස්ටෝරි එකෙන් ඉස්සරහට යන්නේ. අලුත් ෆියුචර්ස් අන්ලොක් කරන්නේ. එතනදිත් XP හම්බ වෙනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. සමහර කොස්ට් මෙන්න මේ විදිහට ලොක් වෙනවලු. ඒක අන්ලොක් කරන්න නම් අපි ස්පෙල් ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්නම් ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපේ ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න ඕන. ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා අපිට අසයින්මන්ට්ස් දෙනවලු. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපිට තනියෙන් කරන්න වැඩ කියලා හිතන්නකෝ. අන්නේ වැඩ කරොත් එහෙම අපිට අලුත් ස්පෙල්ස් හම්බ වෙනවලු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් මැජික් බලයන්. දැන් අපි කොස්ට් එකක් ට්‍රැක් කරමු. චාම් ක්ලාස් තියෙනවා. ඩිෆෙන්ස් ක්ලාස් තියෙනවා. මුලින්ම ආරක්ෂාව. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. nice. මංගාව දැනටමත් තියෙන මැජික් කැස්ටේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් එකක්නේ. ළඟදිම අලුත් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. එතකොට අර හොග්ස්මේඩ් කියලා එකක් කිව්වේ. ඒක විලේජ් එකලු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු ඔක්කොම එහෙන් ගන්න පුළුවන්ලු. අර මොකක්ද අර? අර බලන්න කොලයක් පියාඹනවා. අම්මට සරි කුරුල්ලෙක් වගේ බං. හරි ක්ලාස් එකට යන්. මොනවා වෙලාවට කරත් නැතත් ඉගෙන ගන්න එක වෙලාවට කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්. දැඩබඩ ගාලා යමු. මේ මොක්කුද මේ මාව බලනවා මී කණුවකට ඇහැක් හයි කරලාද බං? ඔඩෝ. හරි ක්ලාස් එකට යන්. ළමයි පුරුදු වෙනවා අර. Is that all you've got? අම්මට සරි. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Professor Magic Penනවා. Knowledge. අඩෝ මරුනේ. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. හරි. අපිට පුරුදු වෙන්නලු පොඩ්ඩක්. මුලින්ම දැන් ඒක ඉගෙන ගමු. ලිවියෝසෝ කියන ස්පෙල් එක.
ස්පේස් බාර් ඔබ යන්න ඕන ටක් ගාලා. රයිට්. ඔන්න එහෙනම් ඉගෙන ගත්තා. Levioso. අඩේ බලහංකෝ ඒක. Now, let's try something a little larger. More friends. දෙස්පුටු හදන්නෙත් මැජික් වලින්. මේ ඉස්කෝලේට යන්න හිතෙන්නේ මට විතරද? අඩෝ පුළුවන් නම් අනිවා යනවා බා. Let us begin with the basic cast. හරි බේසික් කාස්ට් එකක් perform කරන්නලු. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. හරි. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. අපි බේසික් කාස්ට් එක කරද්දී ඒක රිෆ්ලෙක්ට් වුණා. ඒ නිසා දැන් කියනවා මුලින්ම ලෙවියෝසෝ කරලා ඊට පස්සේ බේසික් කාස්ට් එක කරන්න කියලා. Levioso. Good. Now, well done. අඩේ එහෙම තමයි ෂීල්ඩ් එක කඩන්නේ. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ඩුවලින් අපි දෙන්න අතර තරඟයක් තියෙන්නේ. මරු පුරුදු වෙන ක්‍රමයක්. This should... Protego. ඔව්. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. I know. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast. අඩෝ ඒක ආතල් බා. First duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. Thanks. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Nice, nice, nice. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. දැන් අපි සෙබස්ටියන් එක කතා කරමු. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. නෑ මම මීට කලින් මේව පාවිච්චි කරලම නෑ. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ඒමක්කයි. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. හරි. ලූකන් කියලා කවුද ඉන්නවලු? ඒ විදිහට අපිට යාළුවොත් එක්ක ඩුවලින් කරන්න පුළුවන්ලු. රයිට් පොඩයින්ද? මම දැන් යනවා challenges. මේකේ අපිට friends අලුත් rewards unlock කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙනම් ගත්තා. පස්සේ අපිට කේප් එකකුත් හම්බ වෙනවලු මේ. එතකොට තව field guide page එකක් හොයාගත්තොත් අපිට කන්නඩිත් හම්බ වෙනවා.
අඩෝ මරුනේ. නයිස් මීළඟට charm class. එතකොට collection වලත් අපිට එක එක දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. very very nice. හරි. දැන් ටික් එකට කලින් අපි අර statue එකක් ගැන විස්තර හෙව්වේ. ඒක ඔක්කොම save වෙනවා. ඒක තමයි මේ පොතනේ. හරි මම දැන් map එක open කරාට පස්සේ පෙන්නනවා දැන් site costs available ලු. ඒකෙන් අපිට experience එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි මට ඕන උනේ මේක track කරන්න. දැන් ටක් ගාලා charm class එකට ඒකේ මොනවද තියෙද්ද දන්න ඉගෙන ගන්නනේ. මෙන්න මචං subject ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න නම්. නැද්ද friends? ඔව්. hey මොක්කුද අඩෝ? අන්න යක්කු දෙන්නෙක් වලිය. නෝනයි මහත්තයයි. බලපන් අරෝට මෙරිලත් සැනසීමෙන් ඉන්න බෑනේ. නෝනා පන්න ගහනවා. අඩෝ කොහෙටද ගියේ? මට සරි. අඩෝ පව් බං. මෙරිලත් උට සැනසීම නැහැ. නෝනාගෙන් ගුටි කනවා. මෙන්න බෝලේ පිළිමත් මට ආචාර කරනවා. ආයෙ සෙලියුට් ගහන්න නැද්ද? ලොකු අයියේ. අඩෝ මේකේ පින්තූර අස්සේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවද බා? යකෝ ආයෙත් යම් බලන්න. පොඩ්ඩක් එමෙටියන්. දැක්කද? අඩෝ බලහන්කෝ ඒක. මොකෙද්ද මේ? පූෂෙක්. හායි පූසෝ කොහොමද? අඩෝ පූසෝ හොරතල් කරන්නත් පුළුවන් බං. මේ පැත්තේ ගොඩක් ඉන්නවා. අම්මට සිරි මරුනේ. හරි. ගිහින් එන්නම් පූසෝ. මට ක්ලාස් එකට වෙලා යනවා. මෙන්න තව ස්ටැචු එකක්. Revelio. ඒකේ නම් මොකුත් තිබ්බේ නෑ. හරි දැන් ක්ලාස් එකට යන්න. Here. Behind you. There is an open seat here. අඩේ. Thank you. තව යාළුවෙක් හම්බුණා. Hello, I am Nettie. ඊට හොඳ යාළුවෙක් වගේ වාඩි වෙන්න පොට් එකක් තියෙනවා කිව්වා. Have you met Professor Ronan yet? ඔන්න සර්. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. මට සරි. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. මෙයානා funny ගුරුවරයෙක් වගේ. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. අඩෝ පොත දීපු One විදිය. book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. හරි. ඔන්න අලුත් එකක් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ඇකියෝ. මොකක්ද ඒකින් වෙන්නේ? Accio. ඕක වෙන්නේ නේ. That is not bad. දුර තියෙන දේවල් ළඟට ගන්නවා. You are a swift learner. Thank you. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. නියමයි ක්ලාස් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. මාත් බලාගෙන හිටියේ කොයි වෙලේද ක්ලාස් එකෙන් එළියට පයින්නේ කියලා. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
ෂා So why don't we have our newest student start us off? ඕකේ මට මුලින්ම පටන් ගන්නලු මොකද්ද කරන්න ඕන දැන් Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best, Professor. Show us how it's done. අර බලන්න සරුංගල යන විදිය. දැන් එකීෝ එකකින් අපිට පුළුවන් දුර තියෙන දෙයක් ළඟට ගේන්න. දැන් අරේ බෝල් තුනක් තියෙනවා. ගානට ඉස්සරහට ගේන්නලු. ඒ වගේම අර ප්ලැට්ෆෝම් එකේ වැටෙන්නේ නැතුව බලා ගන්නත් ඕන. Accio. හරි. Very good. හරි. හතර ප්‍රස් කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඕක එනවනේ. ආයෙත් එක තැනකින් හරියට හතර ප්‍රස් කරනවා. අන්නහම. Excellent control there. Thank you, sir. එහෙනම් මීළඟ. That's it! Oh! Happens to the best of us. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. හරි දැන් යාළුවොත් එක්ක තරඟයක්. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. හරි මම නිල් අරය රතු. Watch this. Nice නේ. දැන් මම Very good. මටත් ලකුණු 50යි. දැන් මගේ වාරේ. Brilliant. Here we go. හරි ලකුණු 100 තියෙන්නේ. That is how it's done. ඔන්න එහෙනම් අන්තිම එක. Accio. දෙන්නම ලකුණු සමානයි. Excellent control there. මාරු බං. Let us make this a bit more interesting, shall we? තව මොකක් හරි එකක් කරා. I think we are well past interesting at this point. මේ පාර moving object එකක් I'll තියෙයි. say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. මෙතන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න වෙයි. හරි. අර බොක්ස් එක move වෙනකොටම අපි අදිමු. Accio. ඔන්නම. Nice. That's it. Be sharp. There we go. මං හිතන්නේ දැන් මගේ වාරේ. මාරු එතනත් ලකුණු 100යි. Nicely done. අඩෝ මාරු බම් මේක. Here we go. Yes. Accio. A perfect score. Remarkable. ලකුණු 150යි. මාරු. Very good, both of you. Well done. Thank you. Class is dismissed. Gather your things on the way out. ක්ලාස් ඉවරයි. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. වගඩු? Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. පේන විදිහට හොග්වාට්ස් වගේ තව ඉස්කෝලයක්. ඒක ගැන විස්තර අහන්න පුළුවන්. ඒ ඉස්කෝලේ කොච්චර ලොකුයිද කියලා අහමු. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. ආහා. It never seemed intimidating. මුළු ලෝකෙම ලොකුම ඉස්කෝලේ ඒකලු. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි මෙතන කයිවාරු ගහනවා. අතන ගුරුවරු බලන් ඉන්නවා බා. මරු බං. අපිට මාර නිදහසක් තියෙන්නේ. එතකොට මැජික් වල වෙනසක් තියනවද? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. අඩේ? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ඒ කියන්නේ මායා යෂ්ටියක් නැතුව මෙයාට අර ස්පෙල්ස් කාස්ට් කරන්න පුළුවන්ලු. ෂා. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. අම්මට සරි ගේමත් සීන් එකක්ද? අඩෝ ප්‍රොෆෙසර් අපි එනකම් බලන් ඉඳලා. If you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. හරි. අපිත් එක්ක අර සෙල්ලම් කරේ යාළුවෙක්. දැන් ටිකකට කලින් අපිත් එක්ක කතා කරේ. පේන විදිහට එයා දක්ෂ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. මරුනේ. You're the new student, aren't you? ඔව්. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. හරි අදාළ නෑ. අර පියාඹන කොලේ. අර පොත වගේ අර මොකේදර? Where were you? In the Goblin Rebellion of Peeves. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling. අඩෝ. Telling lies, Peeves. අදාළ නෑ කෝ අර කොලේ. ගන්න පුළුවන්ද ඒක? You'll get us in trouble. පුළුවන්. ඒ කියන්නේ challenge complete. හරි කන්නඩිය හම්බ වෙලා. එතකොට gear මෙන්න තියෙනවා face wear. එතකොට දැනට නම් වෙන මොකුත් නෑ ඇඳ ගන්න නම්. flying mounts මේ සතුන්ගේ පිටේ මං හිතන්නේ පියාඹන්න පුළුවන්. එතකොට කොස්සක් උඩ පියාඹන්න පුළුවන්. අපේ මායා යෂ්ටියට handle දාන්න පුළුවන්. වාව්! මං හිතන්නේ මෙන්න මෙයා වෙන්න ඕන. මෙයාගේ පිටේ පියාඹන්න පුළුවන්. කකුල් හතරක් තියෙන ලොකු කුරුල්ලෙක්. හොඳයි. දැන් ප්‍රොෆෙසර් වීස්ලිව හම්බ වෙන වෙලාව. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයගොල්ලන්ට මතකද? ක්ලාස් දෙක විරුණාට පස්සේ ප්‍රොෆෙසර් වීස්ලි අපිට එන්න කිව්වා. දැන් ගිහිල්ලා බලලෙමු. හරි. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අර පැල ඉබේම කැපෙනවා. අඩෝ බලහංකෝ ඒක. මරු බං. මං හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕන පොට් එක ආන් දැක්කද පැල වෙනස් වුණා. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Eh? There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins?
I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? මලගෙලියයි. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. නියමයි. Well, with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් පේන විදිහට අපිට අලුත් මායා යෂ්ටියක් හම්බ වෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම අපි Hogsmeade වලටත් යන්න යන්නේ. එතකොට potion shop එකේ මොකක්ද වෙන්නේ හමු? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. potion shop එකේ සාමාන්‍යයෙන් potions ගන්නවට අමතරව දුර්ලභ බඩමුට්ටු ගන්නත් පුළුවන්ලු. එතකොට spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. හරි transfiguration magic කියලා එකක් තියෙනවලු ඒක ඉගෙන ගද්දී ඒ කියන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ලු. There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Nice. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. මට සිරි මේ ප්‍රොෆෙසර් ඔක්කොම නෝට් කරගෙන ඉන්නේ. සුබාස්ටියන් එක්ක යනවද නැත්නම් අර නැටි එක්ක යනවද කියලා අහනවා. මං හිතන්නේ අර නැටි එක්ක ගියොත් හොඳයි වගේ. එතකොට යත් එක්ක අපිට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. අර දැක්කද? She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. හොඳයි. දැන් ප්‍රොෆෙසර් රෝනන් ගාවට ගිහිල්ලා එයා දෙන කොස්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් Hogsmeade වලට. අසයින්මන්ට්ස් කියන්නේත් කොස්ට් වර්ගයල්ලු ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා අපිට ඒක දෙනවලු. ඒක කරොත් අපිට අලුත් ස්පෙල්ස් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්ලු. එතකොට අපි අද ඉගෙන ගන්නවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මෙන්ඩින් චං Reparo කියලා එකක්. නමුත් ඒක ඉගෙන ගන්න කලින් කොස්ට් කරන්න ඕනලු. මාරෝ ඇයිද දන්න එහෙම කොස්ට් කරන්න කියන්නේ නේ? කෙලින්ම ඉගෙනවන ඉවරයිනේ. මොකක් හරි හේතුවක් ඇති. ඉන්නවා ප්‍රොෆෙසර් රෝනන්. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. හරි Reparo කියලා එකක් තියෙනවලු. ඒකෙන් අපිට එක එක දේවල් repair කරන්න පුළුවන්ලු. නමුත් ඒක ඉගෙන ගන්න කලින් task කරන්නලු. මෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඇයි අපි ටාස්ක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කලින්? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. හරි අත්දැකීම් එකතු කරගන්න කියනවා. I'll start on the task right away, Professor. Right. විනාඩියක් ඉන්න. Revelio.
නයිස්. ඔන්න එහෙනම් තවත් ෆීල්ඩ් ගයිඩ් පේජ් එකක්. දැන් කොස්ට් එක කරන වෙලාව. This is the right area. I wonder where the flying page is. පියාඹන කොළ එකතු කරන සීන් එකක් තියෙන්නේ. Got it. හරි. දැන් මීළඟ A flying page must be around here somewhere. ඔන්න තියෙනවා. Brilliant. නයිස්. දැන් ආයෙත් යන් අපේ සර් ගාවට. අර බලන්න. එයා මැජික් පෙන්නනවා. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. දැන් ඒක අන්ලොක් කරමු. නයිස්. ඔන්න එහෙනම් Reparo spell unlock වුණා. අන්න ඒ විදිහට එක එක දේවල් repair කරන්න පුළුවන්. Professor Figguත් එදුවේ. මෙන්න මේ වගේ පාලමක්. මතකද friends? හරි. ඒකමරු. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. හරි මෙන්න මේක repair කරලා පොඩ්ඩක් එක practice කරන්නලු. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? wow. ඒකන නියමයි. එහෙනම් friends මීළඟ එපිසෝඩ් එකේ තියෙන්නේ අපිට Hogsmeade වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඒ ගමේ අපිට අලුත් මායා යෂ්ටිය හම්බ වෙනවා friends. ඉතින් friends මොකක්ද හිතෙන්නේ අද ගේම් ප්ලේ එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් අදහස කමෙන්ට් කරන්න. අද ගේම් ප්ලේ එක හොඳයි කියලා හිතනවා Filltrix සිංහල YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මීළඟ screen එකේ ඔයගොල්ලන්ට තව videos බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒවත් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.